metros en el Campeonato del Mundo de Doha, la plata en el mundial, la plata en el mundial de Doha. Ella tiene la segunda mejor marca mundial junior de todos los tiempos. O sea, fijaros, con menos de 20 años corría en 14, 33, 32, que es una auténtica barbaridad. Es la décima de la historia en la distancia que va a correr pasado mañana. Tiene una marca de 14, 23, 14. Tampoco ha corrido demasiadas veces los 5.000 metros, dada su juventud, con lo cual tiene un potencial enorme. Además, ninguna mujer en la historia ha corrido más rápido que ella 15 kilómetros en carrera solo femenina, en carrera mixta, perdón, en carrera mixta, es decir, carreras en las que se pueden utilizar libres masculinas. Ella es la mejor marquista mundial y desde que logró su mejor marca en los 5.000 metros, solo ha corrido 3 carreras. Hablamos de Cheptegei. Cheptegei, Okay. welcome to Valencia. Well, say. Welcome to this press conference to all the people who are following this press conference from different parts of the world. Let me introduce you. Cheptegei, she's 20 years old. She's a bronze medal in cross country last season and silver medal in the 10,000 meters in the World Championships in Doha. And she is the best performance in 15Ks with a time of 44:20. Thank you very much. Are you ready? Are you confident in the race of Wednesday? Are you in a good shape? Okay, yes, thank you. I will try to speak English and thank you very much. I prepared. I prepared 70 up to 80% the training, and I will try to break world record. Bueno, pues dice que, si lo ha entendido bien, que ha tratado de... Bueno, le he preguntado que si estaba confiada, que si estaba en una buena condición, en buena forma de cara a ese récord. Dice que, bueno, que ella cree que está como al 70%, pero que que va a intentar batir el récord. The world record holder is Tirunes Dibaba, your teammate. Tirunes is for you the best long distance runner ever, or you prefer other athlete? From your country or from another country, eh? Yes. Yes, the world record is Tornesh Dibaba, 14:11, I think 14:11 and 14, 11, 15. This is yeah. exactly the mark you have to run to go down. Yes, yes, and after tomorrow, I will try to break this time. Dice que sí, que para ella Tirunes es la mejor, pero que mañana pasado mañana va a intentar, yo tengo ganas de que llegue, digo mañana, siempre mañana, tengo ganas de que esto sea cuanto antes, que va a intentar romper esa barrera de los 14, 11, 15, que es el récord de Tirunes Dibaba. Which one has been your last quality training session, your last quality workout before trying this world record? Sorry? Your last train, your best training before the record, your last session. Yes, I trained, I prepared on that in Ethiopia, in Mekelle City Island, in that region, and I do hard training, and I do hard training. Sorry. Que ha entrenado duro, que ha estado entrenando bastante. Yo le he preguntado alguna sesión concreta, pero bueno, yo creo que con eso es suficiente. No sé si tenéis alguna pregunta vosotros, si se la vamos transmitiendo para Let's Cheptegei. Creo que tenemos también preguntas, no sé si tenemos preguntas, Alex, preparadas de gente desde... No, básicamente preguntarle cómo se ha sentido entrenando aquí en Valencia, si ha entrenado en Valencia, y que valorara el hecho de que Valencia acoja este acontecimiento en un contexto difícil para ellos como es el de la COVID-19. What about you feeling about training in Valencia? Have you been training in Valencia these days? Sorry? Your feelings in Valencia in the track? Have you run in the track? Before Train, sí, before. No. No ha estado. And what did you opinion about this event? The National NN Valencia World Record, Valencia. I came today. que va a rodar luego, que va a entrenar hoy. And what about your opinion about this event? For you and Joshua Cheptegei trying the world record.
about Valencia, like a hoster of this event? About the track, yes, it's good, very nice, and as I saw, it is good, and I will break. I think I will break the world record, and it's a very nice place, and I will see in the. I will come today. I came today, and I will see, and it is good. Esa era la razón, ¿no? Que había, yo no lo sabía tampoco, ¿eh? Que ha llegado hoy, que lo que él ha visto, pues que le ha gustado, que es un sitio bonito, que la pista está bien y que ya, bueno, pues que va a intentar batir el récord. Letessenbet, have you had a message from Tirunesh Dibaba? Have you spoken to her about this great record you're tackling on Wednesday? Has she wished you luck? Again, sorry. Has Tirunesh Dibaba given you a message? Have you spoken to her about the world record? This is my own before 6 years. I mean, before 6 years, I had aim for this world record, and I prepared very hard, and for Wednesday I will try to bring. Sorry. Le ha hecho un poco de político, me parece. Él le ha preguntado que si Tirunesh Dibaba le había dado algún mensaje, le había dado como algún consejo acerca del World Record, ¿no? Se habían hablado, ¿no? Ella ha dicho, bueno, que son compatriotas y que ella, bueno, que ha entrenado muy duro para batir este récord, pero vamos, no sé si lo habéis entendido. Yo no he entendido que haya dicho que sí que ha hablado con ella, yo creo que no. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Ya? ¿Pasamos? Bueno, pues despedimos a la mujer que el miércoles va a tratar de quebrar una de las marcas más portentosas de la historia del fondo, ese récord mundial de 14, 11, 15 de su compatriota Tirunesh Dibaba. Fuerte el aplauso para dsm-firmenich. Ahora, pues permitirme presentaros a otro hombre que tampoco necesita demasiada presentación. And for the people who are following the streaming, let me introduce you an athlete who doesn't need a presentation. We are talking about Joshua Cheptegei. Os cuento que él tiene 24 años, que él es el actual campeón del mundo de 10.000 metros y actual campeón del mundo de cross. Él ha sido bueno desde siempre, porque fue campeón del mundo junior también, cuando en 2014 tiene la plusmarca mundial no solamente de 5.000 metros, sino también de 5 kilómetros. Ya sabéis esa diferenciación, hablamos de metros cuando nos referimos a la pista, hablamos de kilómetros cuando hablamos del asfalto. Las dos marcas las tiene en Mónaco. Él sabe lo que es batir aquí récord en Valencia, hemos hecho mención antes. Él en la última edición del 10K que se celebraba paralelamente al Maratón Valencia Trinidad Alfonso, destrozó el récord del mundo de 10 kilómetros, lo dejó en 26:38. Él perdió el récord, Valencia no perdió el récord porque luego se volvió a batir aquí. Roneski Pruto en el 10K Valencia Ibercaja consiguió una marca de 26:24. Él también tiene la mejor marca mundial de 15 kilómetros con 42:01. Es sin duda alguna el mejor atleta de su generación. Fuerte el aplauso para Joshua Cheptegei. Joshua Cheptegei, 24 years old, world champion in 10,000 meter, world cross-country championships. He's the world record holder in 5,005 kilometers, as he has the best world performance in 15 kilometers with 41:01. Joshua, welcome to Valencia. Thank you. I saw you running 5 set of 400 meters this evening. Yes. What time? I said before 1:03, probably 1:03. Yes. Yes, it's the same pace, no? For your attempt of the record. Yeah, it was of course trying to maintain, try to see just how the legs can move in a world record pace. And what was your best
training, your best quality workout before travel to Valencia to try this world record? Yeah, well, thank you for that question. But I want to, of course, thank the organizers. First of all, I want to give credit to people who have made us to come here. Trinidad Alfonso Foundation, the city of Valencia for organizing always a spectacular, of course, event. And of course, not forgetting the NN running team and Global Sports Communication. It's my honor to be here. Yeah, well, I've had a lot of special sessions prior to attacking the world record here, but it was just like a couple of 2 times 1,000 meters. No, the last session was sorry. The last session was maybe I'm not allowed to say, but maybe Koi can maybe I'm not allowed to say, but for sure I had like 1,000 times 5, but not on a world record pace. I'm sorry. Bueno, me ha dicho que no me decía la última sesión que había hecho, que ha agradecido a Valencia, a los organizadores, el estar aquí, a la gente que va a ver, y también ha hecho una mención a la gente, igual que os decía antes que había estado agradeciendo a las liebres, pues a la gente que va a correr con él. Me ha parecido en un momento dado que me ha dicho dos veces 10.000 metros, 2 6 de 10.000 metros me ha llegado a decir, pero luego ha mirado al staff y no me ha dejado demasiado de claro. Me ha dicho, bueno, que lo siento, pero con lo que ellos con su equipo, que han hecho una serie de sesiones, pero no ha especificado cuál es la sesión. Hay un dato curioso en relación a Joshua Cheptegei. Las 3 mejores marcas de Joshua no han sido en carreras de meeting, donde se suele ir a atacar récord, han sido en grandes campeonatos. Y esta es la primera vez que va a correr solo pensando en el crono. Joshua, you have run your 3 personal best time in big championships. In Rio, in London, in Doha. It's the first time that you are going to run thinking only not in the victory, in the medal, in the best, in the performance. No? Have you been different training? Have you been a different training, thinking in the record that the train you do when you run for the medals? Well, of course, championships are always run for the aim of only trying to win a medal, trying to win a gold medal, or maybe try to win another medal. But of course, what is most exciting about the previous championships, like you said in Rio, you said in London, you said in Doha, have been, of course, consistent and trying to, run personal bests. But of course, with the move of things now, with the look of things, with the COVID-19, if you cannot, of course, win a medal, you cannot race in a championship this year. So the best is to, of course, try to break the world record. And of course, there's no better year than to try, crazy things and amazing things, of course, than this year. So mentally, of course, I was prepared, in the beginning of the year when the Olympics was cancelled, and we had a plan, of course, with Global Sports Communication. I spoke to them. I have interest of trying to discover if I can be on course to become the greatest distance runner of all time. But then, of course, here COVID presented an opportunity that I needed to run faster. So we had a discussion with of course, my manager Yuri, with coach, and then things worked out. And thanks to the organizers, of course, Valencia, for always having me. They have presented an opportunity which I don't see most of the races organizing long distance. So it is really amazing.
Bueno, te he vuelto a dar las gracias, diciendo que es espectacular este intento del World Record. Ha mencionado a su manager, a Yuri, y ha dicho que él habló cuando se cancelaron los Juegos Olímpicos, que habló con la gente de Global Sport Communication, que son la gente que le lleva la representación, y que bueno, tuvieron que cambiar los planes, y que ellos bueno, le aconsejaron que pues intentara otro tipo de carreras, porque no había carreras oficiales. Él ha dicho antes, a la pregunta del entrenamiento, que él corre igual para ganar una medalla de oro o para ganar cualquier tipo de medalla, es decir, que él se ha preparado debido a la pandemia del COVID lo mejor que ha podido, y que está en condiciones de batir ese récord. No sé si tenéis alguna... Hay preguntas, creo, que son de la gente que está en su casa siguiendo el streaming, de periodistas extranjeros que están viendo el streaming. Oliochia, Joshua. We have a number of questions from journalists overseas. We have a guy from France who would like to know, where have you been since the world record? Since you broke the world record in Monaco, where have you been training? At home? Well, it's very simple. You already answered the question. I have been. I traveled back home, and of course I followed the 14-day mandatory isolation. But of course, the bit about that was I was actually doing self-isolation at my place, and I could do training in the morning. And of course, when the 14 days elapsed, I had to continue with the training. Él le ha preguntado que dónde estuvo después de Mónaco. Él dice que volvió a casa después de Mónaco, que estuvo los 14 días de la cuarentena, y que a partir de ahí ya volvió a entrenar, al que ha estado preparando el récord en su casa, en Uganda. A question quite a few journalists would like to know: do you think the 10,000 world record from Kenenisa Bekele is harder to break than the 5, or do you think they're both about the same in terms of difficulty? Yeah, of course. You know, it's quite exciting how those times sound. And of course, when you don't have it, then it means it's hard. So, but when you know the right, path, you know, when you know what it takes to run the world record, you give it in training, you give your all, and I can say, yeah, you know, it's hard, but of course, also harder. I've shown in different terrains. I've shown in cross country. I've shown in 15 kilometers on the road. I showed in Monaco in February of a 5K on the road. And of course, still people never believed that I could come close to the 5,000 meters world record. But then, now I have it. So the next goal is to try and break the 10,000 meters world record. Le ha preguntado que su opinión cuál era el récord más difícil, si consideraba que cuál era más difícil, si el récord de 5.000, que ya lo tiene, lo batió en Mónaco, o el récord de 10.000. Ha dicho que no sabría qué decirle, que hombre, que difíciles son los dos, que sobre todo porque nadie lo había batido, pero que él ha demostrado que puede hacer grandes cosas, porque él ya lo ha demostrado en el cross, ya lo ha demostrado en el asfalto, y que bueno, pues que lógicamente que lo vea asequible, sabiendo que es difícil. A question about your gold medals from last year. Both performances in different ways were amazing. Which title meant more to you last year, and why? I think to be realistic for me, of course. To be realistic, of course, for me it was actually the World Cross Country title. That one was really so special to me. It's not just like any other cross country, because Aarhus, of course, in Denmark presented a very difficult cross country that really compares to the previous World Cross Country races. And of course, I go to the race, and I needed like kind of redemption for me, of course, to prove to the world that what happened at my own home country was just like any other extent. But I wanted to prove myself that I'm still, the man to beat. Le ha preguntado acerca de sus 2 medallas de oro del año pasado, la medalla del Campeonato del Mundo de Cross, que la logró en Aarhus, y la medalla del Campeonato del Mundo de 10.000 metros, que la logró en Doha, y él se ha decantado por la medalla de Aarhus. Decía que para él el cross que como que le descubrió, que le ratificó que él podía estar entre los mejores del mundo. No sé si tenéis alguna en español también.
Y yo quiero saber qué pensó ayer durante el maratón de Londres, en directo luego cuando se enteró, cuando vio a Kipchoge, que no podía conseguir la victoria en el maratón de Londres, si eso le hizo pensar en que no siempre es posible conseguir los objetivos, que cualquier molestia, cualquier cosa que te disturbe, acaba con tu objetivo. And what do you think? What did you think yesterday during the London Marathon, during the race, or after you saw the race about the performance of Kipchoge? If you think about the not always you can get your goals. Of course, you know, what I actually saw in London yesterday was something that it had never crossed my mind that maybe Elliot was going to actually be beaten. It had never crossed my mind. But you never know, of course, what happens in a race. Like also I got a problem, of course, in Kampala, in the World Cross Country. So we are human beings, and of course, we are prone to different kind of challenges. We have, you never know, of course, when things are not moving well with your body, because we are still human beings. We are not superhumans. We are human beings with blood, with feelings, and it was kind of something strange. And I wish him actually a quick recovery, of course, and I know he will bounce back strongly. I believe, yeah. Que bueno, a venir a decir que no es que le cruzara por la cabeza, pero sí que ha rememorado el mundial famoso de Kampala, cuando él, bueno, esas imágenes dieron la vuelta al mundo, de él totalmente desorientado, que eso le hizo, lo que sí que le hizo recordar, no es que esté pensando en no cumplir con el récord, pero que sí que lo que hizo recordar que somos seres humanos, que tenemos sentimientos y que al final, bueno, que sí, que puedes fallar, vamos. ¿Ya? Bueno, pues con esto, una más. No te estoy oyendo nada, grita más. Are you well recognized in Uganda? Are you an important person in Uganda? People are you famous? Yeah, of course, yeah, of course, Uganda is a country with a lot of, we have talent, but of course, some of it is not discovered. But we are the sports heroes of the country. We are the celebrities of the country, with the musicians. So, yeah, we are famous, of course, and the country looks up to us, and they actually need best results from us. Es uno de las celebrities del país y que por supuesto que es conocido, que también pues por como algunos músicos que tiene el país. Pues esa creo que era la última pregunta. ¿Hay alguna más? ¿No? Lo damos por terminado ahora. Joshua Cheptegei y Gidey van a estar en la pista para que podáis hacer una foto ya en su escenario. Thank you. Thank you to you.